समृद्धी तुला करावं ना. गुड मॉर्निंग समृद्धी. गुड मॉर्निंग. आता स्वतः मी तुला सांग, तुला जे पण बुक्स पाहिजेत ना, तुला बुक्स घ्यायचे कुठले तर थोडंसं पण सांग. एकदा मी तिथे जाऊन बघून येते कुठल्या हेल्पफुल आहेत तेच घेऊन. हा ऑनलाईनच घेतो, बट तिथे जाऊन बघून येते ना मी. वेस्टर्न को जायचं. हा मग तिथे जाऊन बघता येतात ना की काय बात त्यांचं नाही बघता येत. मॅथ्स पार्ट 1 चा जो थर्ड चॅप्टर होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, त्यामध्ये काही डाऊट केलंय? प्रिन्सिपल सोल्युशन, जनरल सोल्युशन, प्रूफ दॅट and that formula, sine rule, cosine rule, projection rule, half angle formula, त्यावरचे न्यूमेरिकल सॉल्व केले कधी का? हा याच्यातले ऍटलीस्ट याच्यातले गेले. एकदा हे पण बघा मिसलिनियस. आता तुमचा सिक्वेन्स कसा पाहिजे माहित आहे? सॉल्व एक्झाम्पल्स, देन एक्सरसाइज, देन मिसलिनियस, देन पीवायक्यू साठी आता मिनिमम 3 पेपर ठेवा तुमच्याकडे. पीडीएफ फॉर्मॅट, प्रिंट असेल तर वेल अँड गुड, ऍटलीस्ट पीडीएफ फॉर्मॅट. आणि मग त्याच्यामध्ये M1, M2, M3 असेल याचा मॅथ्स पार्ट 1 चा फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन. जेव्हा घेणार ना प्रिंट काढणार तेव्हा तेवढं तर तुमच्या लक्षात येईल ना कुठल्या चॅप्टर मधून येतो. मग जेवढं वेटेज आहे प्लस मायनस होतात 1-2 मार्क. एक्झॅक्टली सेम वेटेज सारखं जाईल असं नाही, पण एक एक सॉल्व करायला म्हणजे त्याच्यासाठी बुक करा की बाबा पीवायक्यू ह्याच्यामध्ये सगळे लिहिले एकत्र M1 M2 चे केले तरी चालेल. मग आता जवळजवळ 3-4 दिवसांमध्ये मॅथ्स पार्ट 1 चे 4 आणि मॅथ्स पार्ट 2 चे 4. पार्ट 2 चे 4 झाले, पार्ट 1 चे पण 4 होतील. आणि तुम्हाला अजून पण असं वाटतं की कुठल्या टॉपिक मध्ये डाऊट आहे तर आपण ते परत घेणार आहे. इट्स नॉट लाईक खूप जोरात चालले गाडी, कारण ते तुम्हाला ग्रास्प होतंय, अंडरस्टँड होतंय म्हणून मी शिकवत चालले. आणि कसं होतंय आपल्याला लेक्चर्स खूप मिळत आहेत चांगलं.
Let's start this next lesson. Pair of straight lines. पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स मध्ये काय काय बघायचं होता. लास्ट इयर तुम्हाला होता स्ट्रेट लाईन फॉर्म आणि त्या स्ट्रेट लाईन मध्ये इक्वेशन्सचे फॉर्म होते खूप सारे. मीन्स इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाईन व्हेन 1 पॉइंट अँड स्लोप इज गिवन दॅट y इक्वल टू mx प्लस c है ना, किंवा ऍप्सिसा दिला, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दिला, डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन दिलेला, दॅट डिस्टन्स इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर. असे खूप सारे फॉर्म्स होते. सो आजचा होमवर्क त्याचे 11th ला स्ट्रेट लाईन होते, त्याच्यामध्ये जे डिफरंट फॉर्म्स होते त्यात फक्त इक्वेशन्स. बिकॉज तुम्हाला जो कॉम्पिटिटिव्ह साठी लाईन्स ऑर पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स आहे किंवा पर्टिक्युलरली लाईन आहे, तर त्याच्यामध्ये कारण आपल्याला परत लाईन आणि प्लेन वेगळा आहे, मग त्या लाईन मध्ये स्ट्रेट लाईन येते, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स येतात आणि मग तो लाईन्स होणार. बिकॉज लाईन्स मध्ये पॅरलल, परपेंडिक्युलर, स्क्यू लाईन्स हे सगळं बघायचं. ठीक आहे. सो त्यातला सगळ्यात बेसिक टॉपिक लास्ट इयरचा स्ट्रेट लाईन, सेकंड हा पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन आणि मग नंतर आपण तो लाईन आणि प्लेन बघणार. आणि मला वाटतं फिफ्थ और सिक्स्थ फिफ्थ वेक्टर्स आणि सिक्स्थ लाईन आणि प्लेन. सो लाईन आपल्याला बरोबर आणि सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. दिसताना तर छान सिंपल दिसते सरळ कशी, पण ती कुठून कुठे किती अँगल बनवते, त्याची लेंथ किती, कोणाला परपेंडिक्युलर आहे, कोणाला पॅरलल आहे, कोणाला पॅरलल पण नाहीये, परपेंडिक्युलर पण नाहीये, पण इंटरसेक्टिंग पण नाही. ठीक आहे. असे नवीनच टॉपिक आपण यावर्षी बघणार त्याचे. तर रिपीट करते, मागच्या वर्षीचं स्ट्रेट लाईन मध्ये ते इक्वेशन्स लिहून आणायचे आणि नुसतं इक्वेशन आहे वरती लिहा. इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाईन व्हेन 1 पॉइंट अँड स्लोप इज गिवन. म्हणजे तुम्हाला ते कळेल कुठे वापरायचं. ओके. आपल्याला पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स मध्ये बघायचं. फर्स्ट इज combined equation of pair of lines. Pair means we will consider two lines always. आता ते दोन लाईन कसे असतील, पॅरलल, परपेंडिक्युलर, ते नंतर बघूया. पण आपल्याकडे आता दोन लाईन, जसं लास्ट इयर एकच लाईन सिंगल स्ट्रेट. इथे चेक करायचंय, फाइंड आउट करायचंय कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स. मीन्स यू हॅव टू लाईन सेपरेटली, त्या दोघांचं वेगळं इक्वेशन असतात. ते इक्वेशन कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये असेल म्हणूनच तुम्हाला ते इक्वेशन. ठीक आहे. If you have given two equation of lines, let's say y1 is equal to mx1 plus c1, m1 x1 असं पण असू शकतं, y2 is equal to m2 x2 plus c. Means there are two lines whose slopes are different, x coordinates are different, and that intersection on y coordinate is also different. ठीक आहे. तर या केस मध्ये त्या दोन्ही लाईनचं कंबाईन किंवा जॉइंट इक्वेशन पण म्हणतो. ते कसं कॅल्क्युलेट करायचं, कसं फाइंड आउट करायचं, that will be our first topic. So obviously combined equation means two separate equations वरून combined equation form करता आलं पाहिजे, and using combined equation you should be able to find out two separate equations. ठीक आहे. काय करायचंय combine मध्ये, multiplication of each term in bracket with each term. Second topic आहे हा जो आहे तुमचा combined equation, that is your first topic, and the second is homogeneous equation of degree 2. Split करायला. Homogeneous is something is same, homogeneous equation of degree 2. Homogeneous stands for you will have degree of each and every term same. किती degree असेल? So it will be equation having two or more than usually two variables you are having. So we will have a equation having two variables, and for each term the degree is same. म्हणून त्याला homogeneous. So it is homogeneous equation of degree 2. तर त्याच्यामध्ये डिग्री कशी काढायची, homogeneous equation चा जनरलाइज्ड फॉर्मॅट काय आहे, त्याचा यूज काय असतो, दॅट मीन्स जसं तुम्हाला हे होतं ax² + bx + c जनरलाइज्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणतो आपण त्याला. तसंच आपल्याकडे आहे homogeneous equation in degree 2, ax² + 2hxy + by² = 0. तर a काय आहे, h काय आहे, b काय आहे मी सांगते. आणि याच्यामध्ये आपल्याला आहे फर्स्ट थिअरम नाही आहे काय इम्पॉर्टंट, सेकंड पण नाही, तर थर्ड थिअरम पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 थिअरम नंबर 3 दिस ना, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर युअर एग्जाम. डायरेक्ट थिअरम विचार जे तुम्हाला तिथे स्टेटमेंट दिसते ना, फॉर होमोजेनियस इक्वेशन it will be present pair of lines if the condition x² - ab is greater than or equal to 0. जसं तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये होता b² - 4ac is greater than or equal to 0.
सेम आहे, h स्क्वेअर मायनस a तीच व्हेक्टर आहे. ठीक आहे, तो थिअरम आपण बघणार आहे. त्याच्यावरती काही रिमार्क्स आहेत. रिमार्क्स म्हणजे त्याचे रिझल्ट्स असतील का, दॅट विल बी युजफुल व्हाईल सॉल्विंग द एक्झाम्पल्स बेसिस ऑन दिस. या दोन टॉपिक वरती बेस्ड आहे तुमचा फर्स्ट एक्सरसाइज. ठीक आहे. नेक्स्ट इज अँगल बिटवीन लाईन्स. आता अँगल बिटवीन लाईन्स तर तुम्हाला टॉपिक समजतोय काय म्हणायचं. वी विल हॅव टू लाईन्स आणि त्या दोन लाईन मधला अँगल काढायचा. पण मग त्या लाईन्स मधला अँगल साठी लास्ट इयर पण तुम्हाला हे होतं, तुम्ही स्लोप वगैरे काढायचे, tan थीटा इक्वल. तसं यावर्षी यू हॅव अँगल बिटवीन लाईन अँड इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ लाईन विल बी गिवन इन द फॉर्मॅट ax square plus 2hx square plus bx. Means you will not have two separate equation of line. You will have combined equation of line. That is one equation. And using that equation, you have to find out the angle. मग परत तेच थीटा 90 आला तर परपेंडिक्युलर, 0 आला तर पॅरलल, 180 आला तर अँटी पॅरलल वगैरे वगैरे. ठीक आहे. Why so late? ओके. सो टॉपिक असेल अँगल बिटवीन लाईन्स आणि मग त्या अँगल वरती पण परत एक थिअरम आहे. त्या थिअरमचा यूज करून we will find out that formula tan theta is equal to. So that will be a second exercise. And the third is general second degree equation in x and y. So again there is a type of equation. It is called a general second degree equation. थोडासा लांब आहे. Means दोन तीन कॉन्स्टंट आहेत. जसं आपल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये एकच कॉन्स्टंट आहे c. याच्यामध्ये पण होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 मध्ये एकच आहे, h a आणि b तीन कॉन्स्टंट्स आहेत. तसे 4-5 कॉन्स्टंट असलेले एक जनरलाइज सेकंड डिग्री इक्वेशन विल स्टडी इन लास्ट टॉपिक अँड दॅट विल बी युअर लास्ट एक्सरसाइज. क्लिअर आहे काय काय बघायचं आहे. नवीन आणि खूप अवघड वाटेल असं काय नाही, फक्त लाईनचं त्यातलं तर डिटेल मध्ये स्टडी करायचं. आणि अशा टॉपिक साठी क्वेश्चन जो दिला ना तो समजला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला देतं डिस्टन्स ऑफ लाईन फ्रॉम फूट ऑफ परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलरचा फूट इज द बेस, तिथून त्याचा डिस्टन्स दिला. और डिस्टन्स ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन पासूनचा लाईनचा डिस्टन्स इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. जेव्हा आपण डिस्टन्स मेजर करता तुम्ही सपोज दिस इज द लाइन आणि हा तुमचा ओरिजिन. ठीक आहे. तर हे डिस्टन्स तुम्ही हे नाही कन्सिडर करत, इथून एक परपेंडिक्युलर टाकता लाईन वरती आणि हे डिस्टन्स कन्सिडर करता. बिकॉज या लाईनचा ओरिजिन पासून डिस्टन्स हे पण येऊ शकतो, हे पण येऊ शकतो. प्रत्येकाचे आन्सर वेगळे. सो हे तुम्हाला देत नाही परपेंडिक्युलर डिस्टन्सेस आहे. तर क्वेश्चन व्यवस्थित समजला पाहिजे. बेसिक लॉजिक लावायचं आपल्याला, कोणाचं कुठपासून डिस्टन्स दिलेलं आहे आणि काढायचं आहे का. आणि हा क्वेश्चन तुम्हाला नाही समजला तर पुढचा फॉर्म्युला लक्षात येणार. असे 2-3 फॉर्म्युला तर खूप फास्ट असतात. क्लिअर आहे काय काय करायचं. एनसीईआरटीच्या बुक मध्ये काय आहे तुमचा मॅथ्स पार्ट 2 मध्ये जो चॅप्टर नंबर 11 आहे 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री, त्याच्यामध्येच तुमचा वेक्टर पण मिक्स केलेला आहे थोडासा, वेक्टर रिलेटेड विथ द लाईन. आणि हे आहे
इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस एंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स. ठीक आहे, तर तुम्हाला पण हे टॉपिक सांगितलं. म्हणून ते कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाइन त्याच्यामध्ये याचा ते वेक्टर अल्जेब्रामध्ये बेसिक वेक्टर एकदम बेसिक जो मे बी यांना नाही आहे ऍडिशन सबट्रॅक्शन स्केलर मल्टिप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जे 11th ला मॅथमेटिकल मेथड्स मध्ये होता आणि 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री मध्ये राहायचं. सॉल्व करताना आधी स्टेट बोर्डचे कर मग एनसीईआरटीचे सॉल्व. Yes. So pair of straight lines मध्ये we have one equation, generalized equation that is ax plus by plus c equal to 0. Okay? So this is very general or simple format of equation of line where a, b and c are constant. A and b are not equal to 0. C can be 0, depends, but a and b are not surely equal to 0. What does this x and y represents? It represents that this line lies in xy plane. Y z असेल तर हे चेंज तुमचे व्हेरिएबल्स. So this is very general equation of line. कधी कधी हेही माहित नसते. ठीक आहे. So ax plus by plus c represents equation of line in xy. And other forms of equation of line are given in 11th standard textbook जे तुम्ही उद्या find out करा. आता आपण बघूया कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाइन्स. आता कंबाईन इक्वेशन साठी विल हॅव टू लाइन्स. ठीक आहे, लेट्स से द टू लाइन्स आर u इज इक्वल टू a1x plus b1y plus c1 and v is equal to a2x plus b2y plus c2. Let this u and v represents two separate equation of separate. So combined equation means that एक equation which will effectively represent that there are two lines. So here combined equation will be u into v is equal to 0. This is called as combined. Combined equation म्हणजे सिम्पली काय दिसतंय तुम्हाला, दोन्ही लाईन्सच्या इक्वेशन्सचं मल्टिप्लिकेशन. तुम्हाला बेस तिथे थिअरमचा प्रूफ दिलेला आहे. दिसतं डायग्राम 4.1 मध्ये that u line is having coordinates p x1 y1. Line b has coordinates q x2 y2. ठीक है. So p and q are one of the points lying on the two lines, let's say u and v respectively. So in order to identify the combined equation, you just have to substitute u into v is equal to 0. That is multiplication. आता हे मल्टिप्लिकेशन हा a1x b1y चा नाही नको करूया आपण आणि तो थेरम विचारत नाही. आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल्स घेऊ ज्याच्यामध्ये रिअली इक्वेशन ऑफ लाइन इज. सो सी सॉल्ड एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये एक रिमार्क आहे. The combined equation of pair of line is also called as joint equation of pair of lines. So sometimes they will ask find joint equation of pair. Joint is common. Second is equations u equal to 0 and v equal to 0 are separate equation of line represented by u into v equal to 0. It means if two lines have these equation, its combined equation is this, and if combined equation of two lines is this, its separate equation is this. Means in order to find out combined equations, you just have to multiply, and in order to find out separate equations, you just have to separate it. आता सेपरेट कसं करतो आपण? ऑब्वियसली फॅक्टरायझेशन ने करतो, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ने करतो, x आणि y चा फॉर्मॅट करतो. Now it will depend on the type of the example of the equation. Now let's start with the solved example, page number 113. First, find the combined equation of lines x plus y minus 2 equal to 0 and 2x minus y plus 2 equal to 0.
So you have given two equation of line. Let's represent these two equations as u equal to 0 and v equal to 0. So its combined equation will be just multiplication. And it is hard steps. So first step will be the combined equation of lines. U equal to 0 and v equal to 0 is u into v equal to 0. Therefore, combined equation of these two will be just x plus y minus 2 into 2x minus y plus 2 equal to 0. Multiplication करता येतं कसं करायचं एकदा सांग. फर्स्ट टर्म into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म into थर्ड टर्म. मला हाच सिक्वेन्स पाहिजे. म्हणजे काही मिस्टेक झाली ना तर पटकन फाइंड आउट करता येईल. Then second term into first term, second term into second term, second term into third term. Third term into first term, third term into second term, third term into third term. Along with their signs. So, पहिले इक्वेशन यू आणि दुसरे इक्वेशन बी असेल. तू कुणाला पण येऊ कन्सिडर करू शकतो. परफेक्ट आन्सर इज डन. आले मल्टिप्लिकेशन करेक्ट आंसर. टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x plus 4y minus 4 is equal to 0. Okay, next question is होता है का multiplication? Yeah, next question. Find the combined equation of lines x minus 2 equal to 0 and y plus 2 equal to 0. The answers are ready. Find combined equation of lines x minus 2 equal to 0 and y plus 2 equal to 0. Good.
Chapter. Done with the second one. Multiplication कर ना. कधी माझ्याकडे का बघत बसलास? Second solve झालं. Answer झालं. xy plus 2x minus 2y minus 2. मला लिहिता येईल असं. xy plus 2x minus 2y minus 2. Question 3 is combine equation of lines. Minus 4 na. Third is find combine equation of lines x minus 2y equal to 0 and x plus y equal to 0. Minus na? X plus y. Third answer? X square minus xy minus 2 y common काढलं. So then answer me at least. कुठलं एक्झाम्पल झालंय, कुठलं करतोय, मी मगाच पासून विचारते. फर्स्ट झालं का, सेकंड झालं का? हा? कुठलं सॉल्व करतोय? Fourth question is find the separate equation of lines represented by x square minus y square. लक्ष द्या. ज्यांना सॉल्व करायचं त्यांनी करा, बाकी सगळे नाही बघितलं तरी चालेल. You have to find out the separate equation of this equation. So this is your combined equation of lines. X square minus y square plus x plus y equal to 0. We then सांगितलं. If combined equation is u into v equal to 0, its separate equations will be u equal to 0 and v. Means याला तुम्हाला split करायचं. जसं इथं मल्टिप्लाय केलं होतं तसं इथं स्प्लिट करायचं. मीन्स फॅक्टर्स काढायचे. याचे फॅक्टर्स कसे निघतील? 4 टर्म्स आहेत ना, काही कॉमन पण नाही. सो हा जो आहे x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर त्याला आपण स्प्लिट करू शकतो x plus y into x minus y and this term as it is plus x plus y is equal to 0. Now you have two terms in addition. Okay? From these two terms, the common term is x plus y. Therefore, x plus y is common from these two, and multiplication जसं तुम्ही factorization मध्ये करत असेल. Here, what is left? X minus y plus as it is इथे 1 राहिला. So these are your separate equations. त्याला असं घ्यायचं. So x plus y equal to 0 and x minus y plus 1 equal to 0. So you just have to separate it. कुठल्या पण मेथडने सेपरेट करू शकता तुम्ही. फॅक्टरायझेशन. आता इथे फॅक्टरायझेशन नाहीच वर्क केलं असं बिकॉज यू हॅव टू व्हेरिएबल्स. आणि खाली लास्टला ते लिहायचं ना इक्वल टू 0 अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स. यू आणि व्ही एक्सचेंज झालेत का? आणि तुझं उलट झालं. सेम. अच्छा. Then page number 119. Question number 1 is find the combined equation of the following pair of lines. ठीक है. First question मध्ये तुम्हाला दिलाय 2x plus y equal to 0 and 3x minus y equal to 0. What will you do? Just multiply.
सेकंड इज x प्लस 2y, तिथं कॉन्स्टंट दिलेला नाहीये बरोबर. सेकंड इज x प्लस 2y मायनस 1 इक्वल टू 0 अँड तुझ्याकडे पीडीएफ आहे ना, x minus 3y plus 2 is equal to 0. Again the same. Now third is find combined equation of pair of line passing through 2 and 3 and also parallel to the coordinate axis. Means you have two lines, एक parallel आहे x axis ला, एक parallel आहे y axis ला, and both are passing through 2 and 3. ठीक आहे. एकतर थिअरी वरून समजत असेल तर डायरेक्ट करायचं, नाहीतर डायग्राम काढायची सर. ठीक आहे. सपोज हे आपले ओके, एक लाइन एक्स एक्सिस ला पैरेलल है, एक लाइन वाई एक्सिस ला पैरेलल, इंटरसेक्टिंग असतात ऑब्वियसली. both these lines are passing through one point, that is 2 and 3. Okay, या लाइनचं इक्वेशन काय आहे? if this is 3, this is 2, माझं थोडं इकडे चाललंय, this is 0 and 3, this is 2 and 3, right? या लाइनचं इक्वेशन काय बनेल? y is equal to 3, x तर 0 आहे ना, सर या लाइनचं इक्वेशन x is equal to 2, 3 आणि 2 ला लेफ्ट हँड साइड ला आणा. फर्स्ट लाइन will be y minus 3 equal to 0, second line will be x minus 2 equal to 0, and then just find डायग्राम काढली तर खूप पटकन समजतं काय करते. इथं पॅरलल म्हणजे x equal to 0 आणि y equal to 0. So if parallel to x and if parallel to y. Fourth is equation of line passing through 2 3, again the point is same, and perpendicular to two lines. दोन लाइन है, त्या दोन लाइन ला परपेंडिकुलर. ठीक, या दोन लाइन में रफली ड्रॉ करते हैं. सपोज ही फर्स्ट लाइन है आणि ही सेकंड. असू शकतं त्या पॅरलल पण असू शकतील, परपेंडिकुलर पण असू शकतील. सो या दोन्ही लाइन्सला परपेंडिकुलर दोन लाइन्स आपल्याला. लेट्स कन्सिडर दिस लाइन इज परपेंडिकुलर फर्स्ट लाइन and this line is perpendicular to second, and both are passing through the point 2. समझता है? Two lines are passing through point 2 and 3, and both of these lines are perpendicular to another two lines. त्या या दिलेल्या आहेत. मला सांगा, if this is given, how will you find out this one? If you know its slope and from where it is passing. It is passing through obviously 2 and 3. Slope कसा काढतात? दोन लाइन्स परपेंडिकुलर असल्या तर त्यांचं स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय असतं? -1. तो कॉन्सेप्ट आहे. तो क्लिअर झाला? ठीक आहे. या लाइनचं इक्वेशन कसं काढणार? अगेन याच्यावरून स्लोप काढा, मल्टिप्लिकेशन -1 आलं पाहिजे आणि पासिंग थ्रू. आणि जे दोन इक्वेशन्स भेटतील त्यांची तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन. आता ह्याच्या दोन लाइन्स आहेत. लेट्स से लाइन 1 and 2, its equations are given in the form of ax plus by plus c equal to 0. ठीक है. या लाइनचा स्लोप काय असतो रे? स्लोप ऑफ द लाइन ax plus by plus c equal to 0. का माइनस b अपॉन शर आणि c अपॉन a काय असतो? इंटरसेप्ट असतो. ते सगळं 11th ला होतं, म्हणूनच तुम्हाला सांगितलं शोधून. मग जर परपेंडिकुलर किंवा पॅरलल असला असेल तर दोघांचे स्लोप सेम, परपेंडिकुलर असेल तर स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन माहिती होतं ना. मग याचा स्लोप काय होतो? -b अपॉन a. मग या लाइनचा स्लोप वरून या लाइनचा स्लोप भेटेल, या लाइनचा स्लोप वरून या लाइनचा स्लोप भेटेल. फॉर दिस लाइन आपण म्हणूया इथे a आणि b. These are our lines ज्यांचं कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करायचं. So for this a and b lines, लाइनचं इक्वेशन कसं काढणार? मग स्लोप आणि पॉइंट माहित असल्यावर y minus y1 is equal to m into x minus x2. कुठला फॉर्म आहे हा? स्लोप पॉइंट फॉर्म, जेव्हा स्लोप आणि पॉइंट माहिती. समजते कसं ऍप्लिकेशन आहे लास्ट इयरचं? ठीक आहे. सॉल्व करता येईल. ऑब्वियसली मी तुम्हाला आता टाइम देणार आहे, काय डाऊट असेल तर मी सांगते. पण हे जुनं आहे, नवीन नाही आहे. रिपीट करते. या लाइन वरून या लाइनचा स्लोप काढायचा, या लाइन वरून या लाइनचा स्लोप काढायचा. या दोन लाइनचे स्लोप भेटले आणि पॉइंट्स भेटले, दोन इक्वेशन्स काढायचे, आरएल इक्वेशन्स भेटले. क्लियर आहे? समजतंय? काय नाही समजलं तुला याच्यामध्ये? एकदा परत ऐकशील 0.5.
Fifth is, again you have to find out combined equation of lines passing through -1 and 2. Your point, let's say P is -1. विद्यार्थ्यांनी नेहमी ना रफली छोटे डायग्राम काढा, कळेल काय काय तुम्हाला कुठेच डायग्राम काढायला दिसतात ते. Passing through -1 and 2, so we have two lines. Out of these two lines, one is parallel to x plus 3y minus 1 and other is perpendicular to 2x minus 3y. मी ती पहिली लाइन टाकली. This is first line. याला parallel आपली दिली. Second line जी दिली आहे 2x minus 3y. याला ही आहे. याला second line perpendicular. First line given, our first line is parallel to this. Second line given, our second line is perpendicular to this. Get it? So from this, slope of this line and slope of this line are same. Slope means line making angle with positive x-axis. Right? For this, slope of this and slope of this will have multiplication -1. So you will get slope of these two lines, let's say A and B. You know that point जिथून हे पास होता भेटला ना एक point -1 and 2. Again slope point form use करून you will get two separate equations. Then just multiply them and find the. समजलं कसं solve? Question number 2. Find the separate equation of the lines represented by following equations. Means now you have to split. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल सिंपल पण मध्ये मध्ये काहीतरी दिलं तर एक्झाम्पल येऊ शकतो का तर येस विचारतात ते कंबाईन इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन आवडतं त्यांना विचारायला तर त्यांना आवडतं की आपल्याला तिथे दिलेले फर्स्ट इज 3y² + 7xy काय कॉमन येईल त्याच्यामध्ये y that y will be equal to directly 0 means one of the line is x axis. Second 5x² - 9y², how will you solve it? So the 5x² - 9y². So it will be root of 5x whole square and 3y whole square. ये ना सेपरेट कर. a² - b² कुठला फर्स्ट सेकंड त्याच्यानेच करायचं. a will be root 5x, b will be 3y. So root 5x plus 3y, root 5x minus 3. झाला. रूट का घेतलं Because 5x² कुणाचा होल स्क्वेअर पाहिजे ना. थर्ड मध्ये काय कॉमन आहे x. फोर्थ मध्ये फॅक्टरायझेशन करावं लागेल. ठीक आहे. मल्टिप्लिकेशन 24 डिफरन्स 10. Difference 10 minus minus है ना answer signs will be minus minus multiplication 24. Fifth factorization root आला. Sixth again factorization कोसेक अल्फा ये तुमचा identity यूज करायची. And seventh is again factorization. So question 2 ये सॉल्व कर. सिक्स आणि सेवन होता. फिफ्थ पर्यंत येईल सॉल्व कर. 6 7 सॉल्व करताना काय डाऊट आला तर मी तुम्हाला बट आयडेंटिटी यूज करेन. मी हिंट्स देते सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3 पण याच टॉपिक वरती बेस्ड. मी तो दुसरा टॉपिक लगेच घेणार नाही. Find the combined equation of pair of lines through origin. So it is compulsory passing through 0 0 and perpendicular to the right lines represented by the following equations. खाली एक इक्वेशन दिलंय ते आहे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स. ते दोन लाइन्स काढायचे त्यांचे स्लोप्स काढायचे. त्या दोन लाइन्सला कोण दोन परपेंडिक्युलर ते दोन लाइन्स काढायचे आणि त्यांचे कॉम्बिनेशन. मी रिपीट करते. यू हॅव गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स. ठीक है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स एंड बोथ दिस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन्स. आसान समझना. सो द स्टेप्स विल बी कंबाइंड इक्वेशन ला सेपरेट करायचा. सेपरेट वरतून स्लोप्स काढायचे परपेंडिकुलर चे आणि परत करायचं. Can you solve this? तुमचा सॉल्व एक्झाम क्वेश्चन झालेत ना आता चालू. स्टार्ट रायटिंग एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करणार आता की मुलं
तर आपलं मला थोडं डाऊट हेच तर होतं पण see, third question is you have to find out combined equation of pair of lines. दोन लाईन्स तुला combined equation काढायचं आहे and both of these lines are compulsory passing through the origin. ठीक आहे पण त्यांच्या स्लोप बद्दल नाही दिलेलं आहे and those are perpendicular to the lines given by following equation. त्याला फॅक्टरायझेशन किती करायचं? No, खाली जे combined equation दिलेले आहे त्यांना सेपरेट करायचं. You will get two lines. कसं करायचं? Factorization. You will get two lines. त्या two lines ला unrequired lines are perpendicular. So त्या two lines चे slope काढणार. त्याचा reciprocal घेऊन sign change करणार. You will get slopes. Point दिलेला 0 0. So y minus y1 equal to m into x minus x1 you will use and you will find out two equations. आणि परत त्याचा multiplication. मी solve करून देईन लक्षात. थर्ड वाला आहे. xy plus y square. कुठलं पण घ्यायचं. कुठलं करायचं बघ चला. Second. 5x square plus 2xy minus 3y square. Listen, this is combined equation of two lines. We'll separate these two lines. How? By using factorization. So multiplication is 15x square y square plus minus means signs are plus minus. And difference should be 2. Again 5xy 3xy. मी हे xy सोबत काय म्हणजे कारण असं फॅक्टरायझेशन तुम्ही कधी केलं नाही है ना मॅम जे साइन असतात ते मोठ्या नंबरवर लावतात प्लस मायनसचा सिक्वेन्स प्लस मायनसच पाहिजे आणि जे दोन नंबर्स आहेत त्यातला मोठा नंबर पहिल्यांदाच लिहिला पाहिजे ते दोन कंडिशन्स मग साइन माहिती आहे का तुम्हाला प्लस मायनस असेल तर प्लस मायनस प्लस प्लस असेल तर प्लस प्लस मायनस प्लस असेल तर मायनस 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 असेल तर माहिती आहे ना तुमचे काहीतरी वेगळे ट्रिक असतील ते लक्षात ठेवायचे So we'll use 5xy plus 5xy minus 3xy. That is 5x square plus 5xy minus 3xy minus 3y square equal to. Therefore, याच्यामधून काय कॉमन येते 5x x plus y right minus 3y x plus y equal to 0. So या दोघांमधून कॉमन x plus y equal to 0 or 5x minus 3y equal to 0. These are the two separate lines. यांचे स्लोप्स काढावे लागतात. स्लोप काय असतो minus b upon a आणि याचा फॉर्मॅट असतो ax plus by plus c equal to 0. So slope m1 is minus b upon a. Slope of second line m2 is minus of minus plus. ठीक आहे आपल्याला जे लाईन्स पाहिजे those two lines are ज्यांचा कंबाईन करायचा आहे are perpendicular to these lines. So m1 dash will be minus 1 is reciprocal and m2 dash will be minus 5 and 3. Reciprocal आणि sign change करायचं. Reciprocal -1 आणि sign change केल्यावरती plus. Because for perpendicular lines multiplication of the slope should be minus 1. ठीक आहे मग m dash कसा काढतात -1 upon m. हा फॉर्म्युला m1 dash is -1 upon m1 m2 dash is -1 upon m. भेटले दोन स्लोप्स वरून इक्वेशन्स काढायचे ते कशातून पास होतात 0 0. So we have y minus y1 is equal to m into m dash into x minus x1. But x1 y1 are here 0. So we have simply y is equal to m dash x. Okay. For this m1 dash
first line is y is equal to x. That is x minus y equal to 0. From this 2, second equation is y is equal to minus 5 by 3x. इथून काढला. Throughout multiply by 3. 3y equal to minus 5x. That is minus 5x minus 3y equal to 0. किंवा plus 5x plus 3y पण करू शकतो. भेटले तुला दोन इक्वेशन्स. याला मल्टिप्लाय करायचं. You will get the combined. Now start solving. आणि हे दिवस असतात. Hmm? समृद्धी आहे का? समृद्धी काय डाऊट आहे तुला? मला हे समजलं नाही.
येस. आमच्यामध्ये मी नंतर आला x square minus 3y square आहे. नंतर 3x square minus 6y square. आता ते 3 क्वेश्चन सॉल्व करायचे आणि कुठलं होमवर्कला. And tomorrow we'll see homogeneous equation in degree 2. Okay, that's our theorem.